Всем привет, друзья! Надеюсь, уже стрим начался. Да, так что всем привет. Продолжаем мы это первое дело. Мы ищем папу мальчика. Надеюсь, прямо сейчас мы его найдем, прямо в этом стриме. Вот. Кстати, я прошла Эрику на первую концовку. И тоже дальше будет продолжение, потому что я хочу все концовки взять. Ну а пока Шерлок Холмс. Погнали. Так, мы где? Мы, по-моему, у Шерлока, да? Ну да. Подождите, как у нас включается? Вот оно что, Михалыч. По-моему, дом Херста, да? Да, вроде так. Так, короче, странная какая-то фигня. Знаете, что мы вот в каком-то склепе или там, где мы были, в каком-то подвале, не склепе, в подвале мы были, и там, походу, мы что-то не доделали. Вот когда мы пса с собой брали, Тоби, по-моему, Тоби его. Вот это где-то вроде здесь. Вроде даже вот здесь это, да? Кнок-кнок. Так, нет, сюда он вообще не идет. Как бы. Значит, нифига не здесь. А, вот здесь. Да, вот оно. Все одинаково, блин. Поэтому... Походу, вот в этой шахте мы что-то не досмотрели. В эту шахту нас Тоби привел.
По-моему, Тоби же его зовут, пса. People use this cellar for storage. Давайте вот здесь. Это комната, может, мы здесь, походу, что-то пропустили. This case must have been full of cartridges. Неужели именно это мы пропустили? There was a rifle here. George Hurst took it with him. Вот оно что, как оказывается. О! О, новое это открылось, смотрите. А мы же уже были там. Получается, мы это дело распутали, что ли? Ну вот, ну, то есть мы не распутали еще, но мы вот сюда-то мы пробрались. Блин, нифига себе, новые эти открываются ветки. Блин, ничего себе. Так, давайте смотрим. Это уже интересненько. Не, подожди. Так,
Так. Опять в дом марша нужно нам, ног. Ватсон. Holmes, what are you doing here? What are you planning? A mission of my own. You must play the role of the conscientious doctor while I sneak inside Marsh's house. That's the only way of helping little Tom. This is not the best way to sneak in. The window is firmly shut. There's no space for this lockpick. There's no space for this lockpick. There's no space for this lockpick. Шалунишка на Шерлок Холмс. I came to visit Lord Marsh. What for? I would very much like to see Lord Marsh, if you please. Mr. Holmes? What are you doing here? Блин, я не поняла, что нужно делать. Надо было на вазу. Ладно. How can I help you? I came to visit Lord Marsh. Не, ну игра, кстати, интересная. Она, конечно, 4000 не стоит, как на релизе, да? Ну, блин, 1000 она стоит. Oh, you're so clumsy. Can you please not... I have to visit Lord Marsh and offer him my services. Fisher, please, allow Dr. Watson to enter. Good job, Watson. Lord Marsh is a keen hunter. I can hide here.
Колин, а что за Колин? Let's see how hard to crack this safe is. Doctor, it appears that you were impatient to pay me another visit. Indeed. Will you allow me to examine you? A second opinion, so that the great Lord Marsh does not become the late Lord Marsh. Well, since you put it that way, very well. Shall I retire to your office, Lord Marsh? No, please, Doctor. I insist that you stay. I shall need your assistance. Will you break anything else? I'll try my best. Блин. Так, еще разочек. Так, что там у него?
November 7th. This means that the meeting is planned for today. Ух ты! Прикольно. Ничего себе. Мертв? Не, ну продолжить, конечно, продолжить. I have to finish my search of the office. А, нет, продолжить не дает, да? Мертв. Блин, я надеялась. Правда. Лучше сказать правду. Mr. Holmes? Tom, I'm so sorry. I have sad news. My father... He won't be coming back, Tom. He's dead. I don't know what to do without him. You're a big boy now, Tom. I won't let you down. Thank you, Mr. Holmes. I know that you can read. The wife of Judge Coots Beckett, whom I know from the Testament case, will gladly accept you into her school. I'll send word. Нет, я не хочу, я хочу сделать так. Выпал трофей, охотник становится жертвой.
Ну что, дело номер два. Наверное, я тогда новый стрим начну, потому что, ну, блин, как-то так. Или знаете что, так. Не будем стрим нарушать, прекращать. Давайте за вторым делом. Кигерибан. Well done, Watson. Holmes, you're playing bowls? Indoors? Not just any old bowls, Watson. Lawn bowling. Seriously? Боулинг, да, With да, your да. injury? Ну, кигельбан и боулинг это примерно одно и то же. No. Ой, я, Mrs. честно говоря, Hudson is обожаю going to боулинг. murder you. Well, that's it for now. Time to go. Would you care to join me? You're incorrigible. And where are we going, Holmes? I'm participating in the final stage of the annual tournament held by the London Archaeological Institute's bowling club. It's an official invitation. I'll just need to dress suitably and then we can leave. Так, а мы что, как-то плохо одеты, по-моему, мы, блин, очень круто выглядим. Ладненько. Так, где у нас? Не туда зашла. А, это комната дочери, походу, так. Привет, Ром. Да, вообще клевая. Мне вот он таким нравится. Концерт, слушай, ну клевый. Блин, такие клевые ребята, позитивные. Они из Латвии, ну они прям крутые. Правда, они, ну очень классные. Прям. Знаешь, был полный зал, там, конечно, ну небольшой зал был, но он был полный. И все так радовались, все так встречали хорошо и тепло. Ну и ребята тоже были такие прям, ну классные. Ну, короче, здоровский был концерт. Правда, на позитиве. Ну и мне их творчество как бы очень нравится. Прям они такие прикольные ребята. Я как-то попсу не очень. Я, допустим, мне очень «Сплины» нравится. Но это прям моя любимая мальчуковая группа, если можно так сказать. Я вот именно такую музыку люблю.
Слушай, ну хорошо. Видимо, ты хорошо отдохнул. И хорошо, что можно, знаешь, дома побыть. This suit isn't appropriate for where we're going. После такого отдыха. This suit isn't appropriate for where we're going. А, не пойдет. Нифига себе, еще и костюм не подходит. Видимо, надо как-то... Ну, да это не важно. Если ты не помнишь, значит, ничего плохого не происходило. Значит, все было хорошо. Так, подождите, мне надо тогда посмотреть. Слушайте, а как для боулинга нужно? С похмелья. Может, с похмелья на боулинг? А, вот, спортивный. Да-да-да, ну уже скоро, уже не за горами, какого, 8 ноября, да, выходит, ну да. Я думаю, там, ну, блин, он нас конкретно удивит, Кодзима, потому что, блин, ну, человек реально неординарный такой, который может удивить. Это не попса какая-нибудь, это такой артхаус, прям авторские игры он делает. Mr. Holmes, you played very well yesterday. I'm obliged to you, Sir Charles. I play many outdoor sports. А что, That's the key например? to my success. My friend Dr. Watson has decided to join me. Really? Mr. Holmes, would you like to see the first prize? A rare stone Mayan Quiche calendar. Mayan Quiche? Indeed. Their legendary king, Tekun Uman, has his statue just behind you. Although this one is a cast metal copy. That? Oh. Well, since only members may enter the какая clubhouse, игра? we have exhibited the calendar outside. Please explore. А, Devil May Cry 5, так я же его стримила уже. Good luck, Holmes. Это The Ватсон statue of наш. Takun Umar. I'd like to win the Mayan calendar. It's a beautiful work of art. Ну, Devil May Cry, конечно, блин, такая клевая игра. Не знаю, там такие персонажи интересные, так они нарисованы круто, прям. Мне очень понравилось. Mr. Holmes. Жалко, что там сложная платина. People call me Arthur the Неплохо было бы Invincible. взять ее. So I wish you good luck. Mr. Holmes, I'm glad you are my opponent for the final. This'll keep Watson happy. Ah, Mr. Holmes, are you ready to begin the final game? Yes. Let's start the final. Так а где там эти? Мне что, в дядек кидать?
Привет, Тим. Да вон, блин. Играют то ли боулинг, это такой средневековый, так сказать, то ли вообще что это, то ли это... Я просто не понимаю правила. Какие тут правила? Так, подождите. Да, блин. А это какая-то необязательная фигня, похоже. А, Артур, блин, Пирожков меня побеждает. Победил, то есть уже. В смысле прикольно? Игра прикольная. Опять Пирожков меня победит. Не понимаю смысл этой игры. Спасибо, Тим. Давай, тебе тоже удачи.
А, это Артур. Артурчик кидает. Подождите, тогда я сейчас буду переигрывать эту хрень. Мы! Блин. Круто. Все, я поняла. Давайте третий раунд. Блин, сильно не туда. Так, Артур Пирожков. Блин! Маленько перекатились. Блин. А это вообще куда-то. Хотя... Мы крутые. Артур Пирожков. Лузер. Congratulations on your game, Mr. Holmes. Спасибо. Выпал трофей. Чемпион по Lone Balls. See you then to receive your prize of the calendar. I trust you will be there as well, Dr. Watson? Unfortunately, I'll be unable to attend tomorrow. Duty calls. Ah, what a pity. Let's go home. See you tomorrow, Mr. Holmes. Так, подождите.
My congratulations, Mr. Holmes. Спасибо за congratulations. Congratulations. Only club members have access. Only club. Да. Ладненько, тогда мы куда? Наверное, по домам. Блин, классная игра. Что там с детективкой? Ничего. Oh, Daddy! Hello, Mr. Bouvier. Девочка, конечно, со странностями. Well, Caitlin? Your costume! Oh, don't you like it? Ну, I костюм. do! Caitlin, come on. Show some respect for your father. А, да, вена перерезана. Резала. Блин, да почему опять неточный? Ладно. You know, Father, Miss Alice was telling me all about her travels. She has already toured the world with her own father. Your daughter is exquisite. And just to think that she was aboard the Orient Express when it was attacked. What a dream. Indeed. She's so creative and imaginative. And that reminds me, would you allow Caitlin to visit me so that she can practice playing the piano? It's very kind of you, but I decided that Caitlin should stop playing the piano. Oh, Father, why did you say that? Caitlin, we are neighbours. We'll meet again. Until then, I shall leave you with this book. Thank you, Miss Alice.
Да, мне нравится такой Дон Кихот, блин. Так, сейчас что нам нужно сделать? В архиве. А здесь один и тот же, да, по-моему, архив? That's not the one I need. Привет, Николай. Here it is. The statue did it. It killed Zacharias. Calm yourself now, Sir Charles. You've had a shock. Let the police do their duty. What can a mere inspector like you do about it? You don't know anything. A mere inspector? Phew. And now here comes Mr. Holmes. Lestrade, are you here to receive a prize as well? Very amusing, Holmes. You can go home. The ceremony's been cancelled. We've got a murder scene here. Really? Привет, Ята. And to think I only came here for my prize. I know, Holmes. I saw your name on the list of finalists. So go away. You're not going to congratulate me? What? Do you really think I'm that naive? You turning up out of the blue and then bam, a murder? There's a surprise. Oh, you're making a spectacle of yourself, Lestrade. Let's just pretend that I'm a simple consultant, your humble assistant. Oh, all right then. A club member, Mr. Zacharias Greystoke, was killed at around 4 in the morning. There. Now, don't mess around. I promise that I won't, Inspector. What do you make of the facts? It's quite clear. The murderer intended to steal the Mayan calendar. He was caught by Zacharias Greystoke. He then took up the first weapon that came to hand, the statue's spear, and killed Greystoke. Then he fled, just as Sir Charles was coming out of the club. Unfortunately, we've been unable to find any trail beyond the club's wall. It's as if the murderer vanished into thin air.
Well, take a look for yourself. Did you search the clubhouse? What for? The murder took place outside. You're still here? Traces of metal on stone. Pieces from the pedestal. The iron mounting rod is broken. Нифига себе. Часики золотые. The case is scratched and dented. Zacharias' folder with some documents. These drawings represent the Mayan symbol. This spear came from the statue on the pedestal. If I believed Lestrade, this Mayan calendar was the reason behind the murder. A piece of the statue's mounting rod. Это как... А, ну да, он мог так стоять, сюда прилетело, и оно упало, ну, так. Почему-то. Money was left inside the wallet. Да, то есть это не ограбление никакое. Dry leaves. They make a noise. Zacharias probably walked across them. Так, свидетель. Привет, дорогуша. At your service, Mr. Holmes. Can I help you, Mr. Holmes? At your service, Mr. Holmes. Can I help you, Mr. Holmes? Нифига нам помочь не может. А, вот этот устроитель вот этого всего турнира. Sir Charles, are you able to tell me in detail what happened? Ah, Mr. Holmes. Well, to prepare for the awards ceremony, I decided to spend the night here at the club. I was sitting alone at my desk when I suddenly heard a loud, metallic sound and a terrible shout. I hurried outside and well, I found the body of Zacharias. And I swear it, I saw the statue of Tekun Uman running away. Понятно, кто-то прикинулся статуей. You saw the statue running? It was dark, but yes, I'm sure of it. It was running, and it was making the most horrible metal sound as it did so. And can't you see, the pedestal is now потому empty. что она была, наверное, в этих... Did you know the victim? В латах. Yes, of course. It was Zacharias Greystoke. He is... was a club member.
and an excellent bowler. But why was he here so early in the morning? Oh, I don't know. Sir Charles, where did the Mayan calendar come from? It was donated anonymously. We received it shortly before the tournament, with a letter asking that it be awarded to the winner. Is the calendar valuable? Not really. It has historical value, of course, but to be truthful with you, Mr. Holmes, it isn't worth very much. May I go in the clubhouse? It's members only. I cannot authorize anyone unless that person has a written warrant from the police. Так, вообще-то мы и есть полиция. Блин, сейчас опять не то выберу. Полностью угадала. Круто. A murder at my club. Can I help you, Mr. Holmes? Can you help me, Mr. Holmes? Scratches on the stone. Ну он как будто правда в доспехах каких-то был. What did the police say? Do you know anything? Так, ну эти просто пешки. Убийца, я имею в виду. Так, здесь мы все вроде осмотрели. Давайте наверх поднимемся. Only club members have access. Идиотизм.
Полицию не пускают. Ну, не полицию, частный. Частник. Но все равно этот же человек может... Actual service, Mr. You're still here. You're still here. А где мне быть, по-твоему? Actual service. Блин, эти неписи вообще не в себе. A broken branch. Somebody jumped into the tree and then over the wall. You're still here. A murder at my club. What? Так. Actual service. Can I help you, Mr. Holmes? You're still here. What a spectacular season. The great tournament of the London Archaeological Institute's bowling club. Мистер Холмс его выиграл. A murder at... Can I help you, Mr. Holmes? Tissot watch, Swiss, 1855. This watch is Да, valuable. они очень дорогие. For a great deal. Эти часики. A murder at my club. What a disaster for our reputation. Actual service, Mr. Holmes. Can I help you, Mr. Holmes? You're still here. You're still here. Traces of metal on stone. The surface is damaged. It looks like the statue broke away from its pedestal. Так, статуя сошла с пьедестала и...
И убила этого дядьку. A murder. Да блин, фак. С кем еще можно поболтать? Здесь все, здесь. Понятно. And what about the statue? No idea yet. I imagine the thief must have taken it somehow. Right, so they were thieves, and they were very well equipped? Yes, must have been. Then there's also Sir Charles's version, but... Please, go on. He said this morning that he was alone at his desk when he heard a shout. He went outside and saw Greystoke lying on the ground, and... believe it or not, he said that there was no one else on the green that night but the statue itself running away. You mean that the statue might have killed the victim? Interesting. Absurd, more like. Besides, it was dark and foggy. So, somewhat like your version, then. You're still here? Не, ну что, все сходится. Так, первый. Понятно, нужно последовательность соблюсти, да? Не-не-не, подождите. Так, дальше. No, it wasn't like that. Не то. Блин, черт побери, как такое может быть?
It looks as if Zacharias was killed the moment he approached the calendar, and killed by the spear from Tukunuman's statue that jumped from its stand and escaped over the wall. Well, Holmes, your conclusions as my consultant? My conclusions are approximate to Sir Charles's testimony. Oh dear, you think the statue did it? Everything points to the fact that the spear was thrown from the pedestal and Mr. Greystoke appeared not to notice the killer. Indeed. The journalists will be ecstatic about your version. I would like to examine the victim and take a look at his belongings. Oh, you've amused me at least, Mr. Holmes. Very well. I'll grant you authorization for the examination at Scotland Yard, but nothing more. Thank you for coming so quickly, Watson. Lestrade already has the victim's body in the autopsy room. Please, sir. I'm always ready Release to my help son. anytime, Holmes. Good day to you, Mr. Holmes. I'm always ready to help anytime, Holmes. Please, sir. Can I Release help you, my Mr. son. Holmes? The Mayan calendar. Here's a chance to have a closer look. Interesting. What are the symbols here? I'll need to redraw them. Oh, Zacharias had already translated some symbols. I could use this dictionary to translate the calendar's glyphs. They are the symbols that were drawn on the Mayan calendar. The papers from Zacharias' folder. They can help us to translate the Mayan message. Не, подождите. Избранный бог. Подождите.
Привет, Жень. Да, она прикольная. А, либо избранный, либо Бог. Ну, давайте избранный. Блин. Так. Не вижу, куда надо нажать. А, во. Интересно, что это значит. Подожди. Там меня все комментируют. Так. В PSN в смысле. Последний, да, символ?
No, I think I've missed something here. Что упустил? No, I think I've missed something here. I don't think so. I should pay more attention to details. Так, ладно. Фиг знает, я не понимаю, если честно. Так, ну я, честно говоря, не понимаю. I don't think so. I should pay more attention to details. No, I think I've missed something here. No, I think I've missed something here. Честно, я логики просто не вижу и вообще не пойму как. I don't think so. I should pay more attention to details.
don't think so. I should pay more attention to details. No, I think I've missed something here. Блин, я не понимаю реально. I don't think so. I should pay more attention to detail. No, I think I've missed something here. I don't think so. I don't think so. I should pay more attention. No, I think I've missed something here. No, I think I've missed something here. Cursed will be anyone who disturbs the sacred temple. They will meet their death by the risen statue. Only the chosen will have mercy. It's not only a calendar, it's a curse. Zacharias Greystoke, a member of the club, was killed as the curse decreed. Ну-ка, если так. I'm always ready to help him. Одну минуту.
Так, его уже патологоанатом, да, распластал. It was a powerful throw. The spear pierced right through the body. Red eye. It looks like a serious infection. Я думаю, он просто в глаз получил. The coroner mentions in his report some specific cardiac and digestive system damage. Traces of alcohol were found in the stomach. Apparently Zacharias had been drinking before his death. This is where the spear entered the body. The murderer aimed for the heart. The weapon must have been thrown by a strong and skilled person. It's possible that the link between Zacharias and the curse is at the archaeological club. I'll need a search warrant. Так. Пока не с чем связать, короче говоря. А если вот так? Так, ладненько. We'll need to get a search warrant to investigate the club. We'll need to get a search warrant to investigate the club. Дайте разрешение на обыск. Aren't you supposed to be investigating those cases of yours instead of bothering me? Good day to you too, Inspector. I have a small favour to ask of you, a search warrant to investigate the murder at the club. No, no, and no.
Угадала. Круто. Since I'm without the warrant, I should find something else to do. By the way, do you know if Sir Robin is currently in town? I have no idea. And why on earth should you even think that I might know that? Well, I believe I may have solved a case about, let's say, a salacious inspector. No, it's not what you think. Nothing dishonourable happened. Go on then. Take your warrant. So he refused to give you the search warrant? Oh no, I've got it. I won't need you for a while now, Watson. I'll see you later. I see you later. Так. То же самое все. Sir Charles, I have a search warrant. I would like to take a look inside the clubhouse. I see. Here's the key, but I do protest. I heard that Zacharias was killed by the statue spear. Why won't you... Charles Yellingham has a large family. The 50th birthday of Lord Stevenson. Ah, Sir Charles was once a captain in the Guard. Zacharias Greystoke. These trunks have just arrived. They're from Zacharias Greystoke's antique collection. This metal globe is very impressive.
Some bits are missing. It appears that it's a part of a gold statue from Guatemala. Solid gold. It's worth a fortune. Some bits of... The late Mr. Roberts collection. Some bits are missing. Подожди-ка. Так, 1881 надо запомнить. The late Mr. Smith's collection. The late Mr. Blinkhorn's collection. The late Mr. Bromsby. Так, все коллекции осмотрели. A message to Sir Charles from Zacharias Greystoke, the victim. These antiques look quite valuable. Так, блин, ну что, я все обыскала уже здесь. The late Mr. Sutherland's collection.
It appears that it's a part of a gold statue from Guatemala. Solid gold. It's worth a... This piece has been cleanly and intentionally cut. Interesting. The men who own these collections are all dead. Так. Коллекция. Some bits are missing. Some bits are missing. Мы что же еще не обыскали, что ли, гостиную? Мне кажется, мы здесь все обшарили уже. Interesting. It appears that the club is unable to pay its debts to the bank. Так, подождите. Не, мы еще не обыскали. Еще, блин, не все. Глобус, наверное, там. Some bits are missing. Нет.
Так, наверное, буду заканчивать, потому что я, если честно, что-то засыпаю прям. Я уже, ну, как бы не понимаю, что я делаю, хотя мне интересно дальше пройти игру. Ну, блин, она клевая. Я что-то как-то устала. Так. Ну, давайте попробуем выйти отсюда. Oh, it's horrible. Do you think the club Такие will be closed? неписи ни к чему. Так, давайте вот с этим владельцем клуба переговорим. Здесь новые неписи появились. So, Charles, you informed me that you didn't know why Mr. Greystoke was here at such a time. That's correct. I have no idea. What's this supposed to mean? Never mind. You have a fine collection at your club, with one disturbing thing in common. Oh, all the items are from our club members. But only from deceased members, including Mr. Greystoke. Yes, but it is a rule of the club that all our members undertake to donate their personal collections to us in the event of their death. A murder at my club. А здесь тоже 1881. Я как-то сразу это не заметила. То есть 1881. These trunks have just arrived. They're from Zacharias Greystoke's antique collection.
Здесь чего-то не хватает. Some bits are missing. Видимо, это нужно найти, сюда поместить. Хотя я не уверена. The late Mr. Sutton. Так, ладненько, я буду заканчивать, потому что, ну, реально, я что-то, во-первых, торможу, потому что я засыпаю на ходу. Вот. Поэтому завтра продолжим, и я думаю, завтра можно будет подольше поиграть. Не, ну, игра, конечно, интересная, только, ну, когда ты бодр и весел, ну, тогда она идет бодрее. Потому что сейчас пока я не понимаю, что делать. Хотя подождите, можно будет вернуться сюда. Либо... Может быть, в архив нужно? Я что-то не знаю. Bobby, they will fight. Money was left inside the wallet. An ordinary pencil. Tissot watch, Swiss, 1855. This spear came from Блин, the я statue не on до the конца pedestal. здесь посмотрела. There's no need to disturb the structure. Так, в морге уже все пусто.
Так, ладненько, на этом я, наверное, буду заканчивать. Так что всем пока-пока, всем добра и удачи и до завтра. Пока-пока.